Omukolo guno gwetabiddwako abasikawuto okuva mu disitulikiti za Uganda abasoba mu 4,000 kosa n'emitala w'amayanja nga bano babadde bamaze ennaku 7 nga babangulwa ku miramu egy'enjawulo omuli ebyobulamu, okukuuma obutonde bw'ensi n'okwekulaakulanya. Aba River Flow International bannyonnyodde ebimu ku bintu eby'enjawulo bye basomesezza naddala ebya sayansi mu masomero ga primary. These models are helping to remove the theoretical teaching approach as we go to practical teaching approach. So far since 2021, we have delivered over 1,336 kits to very many schools. And as we talk, we also have 700 kits which we are soon delivering out in schools. We have so far trained more than 3,000 teachers on how to use these models on the best practical teaching approach. I take this opportunity to thank Mama Janet Museveni as a Minister of Education for what she has done. She has been a great pillar in ensuring that these models and this new approach reaches out to schools. Alice Nyina Mahoro nga ye kaminsona w'ekibiina kino ekigatta abasikawutu mu Uganda ekya Uganda Scouts Association ategeezezza nga bakuzizza emyaka 10 bukya kitandikibwawo. Kubanga bwe ngereranya abaana be twalina omwaka oguwedde twakoma kasambu abaana abasikawutu kasambu bajja mu kampu naye luno tufunye abaana 13,700. Agamba nti abayizi abasoba mu 4,000 be beetabye mu kutendekebwa kuno okumaze ennaku 7 nga basoma ku miramu egy'enjawulo. Bayize okukola obutandaalo, bayize okukola emirimu egy'okufumba, egy'okulongoosa ennyumba, bayize ebintu bingi, bayize okuwuga, basimbye n'emiti ne bamanya nti omusikawutu alina kukuuma. Abazadde tugenda kufuna abaana bamwe nga bavudde eno mu kampu mubabuuze bababuulireko bye tubasomesezza. Professor Badru Katerega akulisizza abasikawutu bano okutuuka ku lunaku luno era n'ennyamira olw'ababbi b'ettaka ababadde beesomye okulibabbako. And you were recognized as such by the World Scout Movement. Are we together? So for anybody to come and tell us things that don't exist legally and historically. Yeebazizza gavumenti olw'okubalwanirira ku nsonga z'ettaka zino. Honorable and the Permanent Secretary of the Ministry of Education and Sports for their deep concern about the subject. Their guidance ensures that the scouting movement continues to grow and to thrive. Avisime nga yakiikiridde abasikawutu okuva mu ggwanga lya Bungereza yeebazizza gavumenti ya kuno olw'okulwanirira emirimu gy'abasikawutu. So for this special opportunity, we also thank the Kingdom of Uganda for giving this camping grounds to all Scouts in Uganda to enjoy and pass on to the next generation. Damba Tadeo yakusakidde eggulire lino ku Rabkedde TV1.